Den Reiswort nach dem Vorkochen immer matschig? Ich zeig dir jetzt Schritt für Schritt, why du in vorkochst, damit körnig bleibt, auch ihren nächsten Tag. Du brauchst nur einen Topf mit geschliegendem Deckel, ein Weich oder einen Messbecher, und ganz wichtig, ein Gabel zum Auflockern, nicht mit dem Löffel rühren. Wenn du's richtig locker willst, Reiskurs waschen. 2 bis 3 Mal mit kaltem Wasser, das nimmt stark runter und verhindert, dass es später so zusammenklebt. Jetzt kommt der wichtigste Punkt gegen Matsch, exakt abmessen. Zu viel Wasser ist Fehler Nummer 1, ruiniert dir die Konsistenz. Wasser mit Salz aufkochen, Reis rein, einmal kurz aufwallen lassen, und dann direkt die Hitze runter. Ab jetzt wird nicht mehr rumgespielt. Sofort auf die Kleinstufe, Deckel fest drauf, und jetzt nicht rühren und den Deckel nicht dauernd anheben. Der Reis gart gleich im Dampf. Jetzt einfach leise kochen lassen, je nach Sort ungefähr 10 bis 15 Minuten. Keine Action am Topf, das ist wirklich der Trick. Hört aus und dann 10 Minuten ruhen lassen, Deckel bleibt zu. In der Zeit verteilt sich die Restfeucht und dadurch wird der Reis später schon körnig. Deckel auf und mit der Gabel ganz sanft auflockern. Danach den Reisfleisch ausbreiten und kurz abdampfen lassen, mit nicht heiß in die Dose, sonst gibt's Kondenswasser und Matsch. Jetzt portionieren, Deckel drauf und auf in den Kühlschrank. Zum Aufwärmen, Reis in die Pfanne 1 bis 2 Esslöffel Wasser dazu, kurz mit Deckel dämpfen, fertig. Mehr Infos findest du über den Link im eingeheften Kommentar oder auf schnellisko.de.